Mirëmbrëma edhe mirë se vini në kallëzop për një me. Sonte do të flasim lidhur me atë se si po e shënojmë edhe kujtojmë ne në Kosovë përvojën që kemi pas para dhe gjatë okupimit të Serbisë të 90-tave dhe pasaj, si jemi kujdes për me i kallëzu ngjarjet që na kanë ndodhur përmes kulturës, me i kallëzu ngjarjet që na kanë ndodhur përmes arsimit, si dhe çka është të bo Ukraina, një vend që momentalisht po kalon nëpër luftë dhe së cilës po i shkatrohet, damtohet edhe vidhet kultura dhe arti saj, gjë për cilën ne dim shumë mirë edhe çka ka me mësu Ukraina prej nesh në këtë fushë, e çka kemi me mësu ne prej Ukrainës. Andaj kam derin që sot në studio, kam artist, kurator, koleksionist, arkivist, historian të artit, edhe të Kosovës, edhe të Ukrainës. Me mua janë Ervina Halili, e cila është shkrimtare dhe studiuse, sot vjen këtu duke përfaqësu Arkivin e Rilindjes, projektit që ja ka nisë që disa vite për ta shpëtu Arkivin e Rilindjes, shtëpisë botuese Rilindja. Pranë saj Ermirë Krasniqi, e cila përfaqëson iniciativën për historinë Gojore, që ka intervistu me dhjetra njerëz që kanë pas përjetime të ndryshme, i ka regjistru këto edhe ekzistojnë si pjesë e arkivës, ka kriju një arkiv të hatashme të këtyre njerëzve, si dhe ka bo ekspozita tjera të pajtimit të gjaqeve. Në anën tjetër e kam Yuliia Hnat, e cila sot përfaqëson Fondin Energjent për Artin në Ukrainë, është Kuratore, si dhe ka ardhur këtu si pjesë e konferencës që po e mon manifesta në Prishtinë. Pranë saj gjithashtu është Kateryna Lakovlenko, e cila është kuratore e shkrimtare dhe hulumtuesi gjithashtu prej Ukrainës, si dhe Alex Fisher, i cili është kurator edhe historian i artit, i cili në Harvard University momentalisht, në Universitetin e Harvardit, është të bo studim për artin e Kosovës dhe Ukrainës. Kam njerë shumë ndërum që po punojnë që të fush, e po du mi anis me Ervinën, sepse Ervin ti ke qenë njëherë në emisionin tonë këtu në 2019, edhe na ke tregu për sfidën edhe tentimin për me e shpëtu arkivin e Rilindjes, ku ke mri me qatë proces që e patë nisë mëti, ku jetash? Faleminderit. Jeta shumë për ftesën. Në bazë vitit 2019, do me thonë, na kanë dalë dhe sfidat të tjera, sepse veç për me rikujtu edhe pak, Rilindja është ndërmarrje shoqërore, e cila ka fillu si gazetë me njerë në bas luftës së dytë botërore, dhe në një farë forme ka qenë edhe organi lidhjes socialiste, edhe të e pas këtë farë të i qenë organi një lidhje socialiste, është rritë në një ndërmarrje shoqërore, e cila me njëherë në bas luftës të gjitha ndërmarrjes shoqërore kanë si pas rezolutës 1244 dhe UNMIK-ut, kanë hyrë në proces të privatizimit ose janë lënë institucionit AKP-s ose Agjencionit Kosovar për privatizim në atë kohë mirëbesimit që të merret me këto institucione. Edhe tani të qenë se këto përveç se ndërmarrje shoqërore kanë pas edhe shumë background kulturor edhe historik brenda, ata i kanë trajtu të gjitha këto vetëm si asete hapësira për privatizim, pa e mendu mirë se çka do ndodh me materialin brenda. Kështu që shumë gjana AKP-ja nuk i ka vlerësu si asete të rëndësishme kulturore, të cilat kanë background të memorjes kolektive, por nuk ka pas as të drejtë me i shkatru. Kështu që i ka fut në për magazina me vite e vite të tana, edhe në vitin 2020 kemi has një magazin shumë të madhe edhe ku kanë të cilën e kemi pa dhe njëherë bashkë, dhe mandej kemi shpëtu ato materiale brenda aso magazines, të cilat kanë qenë kryesisht gazeta të Rilindjes të vitit fund të 80-tave dhe të mbas luftës të vitit 2000 deri në 2002, dhe bujku i lidhun. Të gjitha kanë qenë të ruajtura në një kontejner, të cilat janë bart arkivit të shtetit, me një bashkëpunim që arkivi është dashur me bë me AKP-n. Mandej në vitin 2021 kemi hasur një magazin tjetër, ku janë ruajtur një numër i madh i librave të shtypuna në shtypshkronjën në shtëpinë botuese Rilindja. Qindra tituj edhe këto janë kthy Bibliotekës Kombëtare të Kosovës.
Për arsye se nëse e kam nis një arkiv kryesisht privat me histori orale edhe me fototekën edhe me dokumentin edhe shkrimet, prapë nuk ka mundësi me i majt krejt ato, ose me gjetë një magazin private për me i majt krejt ato që i kemi shpëtu prej magazinave. Paka shumë kështu ka ecë prej deri në vitin 2000, tash kur jemi nga viti 2019 kur kam qenë këto. Si pjesa asaj e pa të bua dhe një film, shumë interesant me po historinë e Rilindjes. Kateryna, I want to go to you and to summarize for us what is Ukrainian art and culture going through right now. Can you describe for us what's going on? Thank you for this question. It's a really important issue right now because, and it have a lot of angles inside. The first and maybe the foremost is that we, because of constant shelling, missile attack, we experiencing this huge loss of lots of architectural buildings, historical buildings, cultural heritage, as well as stolen art from the museum. For example, to up to date, Russia's Robert the 40 museums in occupied part, so it's a huge amount of museums and it's a lot of artworks. But also I should mention that a lot of artists are now at risk and in danger because they are still present in Ukraine and they live in different places. Some of the artists joined the army and they fighting on the front line. We should mention this as well. And this is also a big issue, what kind of art they could do right now, because they like have a job which is quite important and it's a job connected with a quite different field and quite different experience. They never took in their arms any weapons before. At the same time, some artists like doing very active volunteering work. I want to stop at the previous picture because I want to stop here because you told a really touching story about this monument. Tell us where this is and what does it represent for you and what's happened to it today? This is a work made by Martin Pascal Taillou during the residency program at the Foundation for Contemporary Art and Culture. It's called Изоляция. And the story behind this Изоляция is that they created the Contemporary Art Center in a factory that produces isolation materials. So the whole space that the plant occupied was for contemporary art and culture. Is that a lipstick on top of and this exact work, yes, this is a lipstick. And the thing is that artists who came, like lots of artists who come to the city in Donetsk, they was working with the local context. And this was a huge issue for this institution. To remind people, Donetsk, East Ukraine, is the center, ground zero of the war right now. And you yourself are from Luhansk. East Ukraine, did I understand that correct? Yes, I was born and raised in Luhansk, but I was studied in Donetsk and lived there for a while, so I connected with both of these eastern regions, and I was working for the Изоляция as a volunteer and guide, but because I also was studied at that time, and this was just an interesting opportunity for me as a student. But then I worked with them when they already moved to Kyiv because their territory was seized by the pro-Russian separatists and also the Russian army. So they created a prison which more worked like a concentration camp for political prisoners. And we Elios Regjin me na kallëzu grafikat e kampit koncentrimit apo burgut që I prezentoj në konferencë këtu sot Kateryna I patëm parës dhe t'i rikthehemi me atyre arkivave. This was an artist who drew pictures from his arrest in a Russian concentration camp, right? One of the pictures you represented today when you spoke about the experience. You mean this one? This is another one, actually. You can speak about this one and we can return to
the drawings we had previously. Tell us about this mosaic. This mosaic was made by Alla Horska, which is a prominent Ukrainian artist in 70s and 60s. And she was originally from Russian family, and she was born in Crimea, but then she moved to Kiev, and she fell in love in Ukrainian culture, and she started to develop Ukrainian ethnic tradition in her art. So she was believed that she and her generation can create the new renaissance for Ukrainian art through monumental art. And she was doing a lot of artworks in Luhansk and Donetsk region with her colleagues. And this one, especially, it's made in Mariupol city, and this is dedicated to the local landscape. And this is falcon that you see. This is a bird that exactly this area is famous for this bird. But was this destroyed in 2014? It was destroyed presently this summer. Presently. Yes. And when I previously talked to you, I meant this photo. Can you describe how did the artist came about to draw this? The artist actually started his career with... Who is he? This is Sergei Zakharov artwork, and he was working as a designer, and he produced furniture. But then when the Donetsk was occupied, he decided that he could not stand behind all of this situation, and he should act somehow. So he decided to make some cartoons, images, and put it in the space of the city, just to make love, be a little bit critical to the so-called DPR Republic. But then he was catched up by the local police, and they put him in a prison. So he spent a lot of time in a prison, and it was a very violent experience. And when he had this opportunity to return to the Ukraine, he decided that he should depict all of this experience, and he did this book especially called Dera. So when did he publish this book? Just recently. He is in Ukraine right now. He was released, or? He was released. He was working with Izolyatsia as well. And he published this book about the experience of being imprisoned in so-called DPR. First, may I just compliment your nation in a sense of that you are, as you are experiencing all this war, you are not leaving your pavilion in Venice Biennale empty, but you are producing work for Venice Biennale. Your artist gets arrested, gets beaten up, and within months produces a book and draws things. Your artists from Donetsk region right now have their work in Kosovo National Library that speaks about the war. It's like, for me, it's amazing that you're not taking time as a country, that your brain is not occupied by survival, pure survival, but actually you manage to engage your artistic side. How do you manage that? I don't know how we manage that, but we do, you know. It's and very the thing is, this is very like inspiring. Because our survival is very connected to our actions, and we know that. I mean, all the time people are asking what we will do in the future, but the thing is that future for us is started on 24 February. This is not time to like stand behind or like waiting for something. We have no time for that. We should collect, we should react, we should organize and build institutions. And I find your artists are living as this is their last day in terms of making sure they tell the story, because they do not know whether they'll be alive. I'm just concluding this also from your presentation where you said few artists died. Yes, They were killed. I mean, some were killed, some were died for different reasons, but few yes, were killed during this war. Yes. Yeah. Some of them were kidnapped, which is also a big crime. But where are they now? Who is kidnapped? For what reason? It's a good question for what reason, but I'm really scared about this person because he
created a museum for contemporary art in his city, which is occupied by Russian troops right now. Which city? It's the city of Kherson. Yeah. And of course, you can understand that. Recently liberated? It's not liberated yet. But okay. we're working on it. Okay. But the thing is that the situation with Kherson is quite difficult. And I mean, there is no. What's his name? His name is Vyacheslav Mashnitsky. And there is no information what happened, so we don't know. And the only one thing that we know that in his apartment, which is a museum at the same time, people found a lot of blood. So we are very worried about him, and we really we want to hope that everything is fine with him. And what's happening to his museum, the folk museum? I don't know. I mean, this is also interesting question, what happening with all this heritage, because the war is ongoing and we cannot conclude and we cannot make any statement about this. And also because for people it's still dangerous to speak about this experience being occupied. Some people, for example, they believe that they're not so important, so they can share the stories, but I don't know. No one knows, is it really safe to them to tell their stories being occupied? Because, you know, the society is unfortunately living through difficult things. Shoqënia po kalon gjana të vështira, është njëna prej gjanave që Ermirë ki dosht, mes tjera është mi dokumentu, me iniciativën për histori gojore, veç a munësh mu këthy dhe mu rikujtu qysh ja ki nis, pse ja ki nis, edhe atë ka dalë që është që ke mendu intervistimi gjithë këtyne personave, sa ka mri arkiva jote me pas? Arkiva i ka përmi 200 intervista për momentin, edhe gjithmonë jemi në rritje. Ideja është që kemi kriju një arkive cilja në vazhdimësi plotësohet. Kemi publikimet intervistave 2 në muj, 2 përkthime, do me thonë është një par arkivi i gjallë që gjatë gjithë kohës ka diçka të rente, që në farë forme jemi të dashtë edhe me mundat idenë e vjetër të arkivit, si një vend ku nuk vizitohet edhe shkojnë dokumentat me vdek aty, po këto është e kundërta. Këto momentin që arkivohet, ideja është që ato aktivizojnë kujtes. Pse e ke nisë këtë proces? Nuk e kom filluar, unë ju kom bashkangjit në 2015, kur jom këty për Amerikës. Nuk kom ditë për një me qysh me u adaptu në Kosovë, shumë gjana ka ndru edhe me edukimin që e me nuk është që me një herë kthehesh këto dhe din që ka dosh me bos për shkak të mungesës infrastrukturës, në fushat caktume, sidomos në ato në cilat unë e kom studiu. Kështu që ju kom bashkangjit një iniciative që u nis prej feministëve, edhe ka qenë mas pari projekt më rena rjetit grupit grave, edhe ka qenë gjenerata ndryshme të aktivistëve, të huljumtuseve, të cilat e kanë fillu arkivin me idenë që përvojat e grave gjatë 90-tave, po edhe mas luftës në procesin e paqes, nuk kanë qenë dokumentume heq. Kështu që për me kriju dukshmëri për përvojat e tyne, për me kriju një par adrese online, ku tregimet e tyne janë qasshme edhe nikosisht munden mu mendu si një farë lloj dije lokale edhe strategji që është me mbjetu në këto vende që janë problematike. Ka dhe shumë bura po në ato intervista. I kemi hap temat, fillimisht ka qenë që ajo ka pas qatë karakter intervenus, ideja ka qenë mi përun si përfaqe që ato tregimet aktivisteve, që në krejtë shumë të mirë njohën, po tregimet e tyre nuk nxeshin shumë vend diskursin publik. Mandej kemi hap ka qenë 70 vjetori i përfundimit luftës dytë botërore, dhe natyrisht ka qenë një prej tregimeve të cilat na nuk i kemi hapit në 90-tave, kemi marrë qatë narrativën e unifikumet Jugoslavisë, mirë po kur nuk e kemi huljumtu vetë që me kuptu që ajo ka pas shumë dimenzione dhe nuk është që unifikume që shna u ka prezentu. Kur jam kyqone, kom punu kryesisht në pajtimin e gjaqeve dhe aty e kom kriju kom bo mbi 25 intervista. Po du me sakt që tu në qëtë fotografi, jete ekspozita që është hap në pej, që ka qenë fenomenale, ekspozita në galeritë të arteve në pej, për pajtimin e gjaqeve. Qka kem ledh, qfar arkive kem ledh kur e ke bo qëtë ekspozitë?
Ka qenë shumë proces interesant sepse ngjarja asociohet me Anton Qetën. Edhe përtej saj shumë shpesh me qenë saj nuk është në mesin e gjallëve, zakonisht mendon që nuk ka tjera mënyra për mu hullumtu, mirë po e ka një armat, e ka një grup shumë të madh njerëzve, cilë kanë qenë aktivista dhe cilë janë ende gjallë. Kështu që kom ledh intervista me gjeneratën e atëherë që kanë qenë studenta, sepse gjenerata cila ka qenë akademik që ja ka njeh autoritetin akademik krejt që ati procesi nuk janë më gjallë, ato janë shumë dvjetër, jo mo. Mirë po, gjatë këti procesi kom ledh shumë fotografi, cilat as njerës që ishin pjesë tyne nuk e deshin ku është, edhe kur ka ndodhur. Se fushata ka qenë gjatë 90-tave, nuk kemi pas qasjen në institucione publike, as hapsina publike, kështu që shumë për takimeve ndodhin nëpër fusha, kështu që edhe njerëzit që ishin fotografi nuk e deshin ku kanë qenë aty, edhe mandej ndodh edhe një mënyrë shumë private e komemorimit këtyne hapsinave dhe shumë për këtyne fushave kanë emrin fusha pajtimit, ma hodha pajtimit, kjo, ajo, po është edhe fëmijët e mnohen pajtesa, dhe me thonë e kemi marru një sistem tonin privat qysh na e mboj mend këtë ngjarje. Që ka qenë interesant mandej me folje edhe me fëmijët për shembull, sepse ata s'kanë qenë të përfshim direkt. Edhe në narrativën që ta kanë kallëzu për pajtimin e gjaqeve, a ka qenë, vazhdon me qenë arsyeja pse janë pajtu gjaqen që të kohë, për me e i rezistu, mes tjera është mu pajtu me zveti se e kemi armikun Sërbi bol. A vazhdon me qenë qaj narrativ, pse ka ndodhë gjithë këto pajtime? Është një prej tyne, mirë po një prej atyne ma transishmeve është që ka humanizu komunitetin. Nuk kam pas nevoj me mendu për qasë ngarkesa mu hakmar. Edhe që ka ju ka mundësu fushata është që i ka ripozicionu si të barabart me krejt njerëz tjerë në komunitet. Edhe që ajo mendoj që është mësimi ma i mirë që mu i me nxerë për atyhet. Sepse po nuk e kanë majtë më armën kundër njëri tjetrit, mirë po dhe njëjtën kohë kam pas hapësim për me jetu pak ma dignitetshëm në kohën kur kemi qenë në opresion edhe në Serbi. Alex, I deliberately didn't ask Ermirë to describe what a blood feud reconciliation campaign was, because our audience knows it. Studying history of Kosovo and Ukraine, have you ever come across the campaign? Do you know what it is? Yeah, I've heard about the blood feud campaign. It's a system of informal justice, and it's a way by which families who had a history of competition or violence basically agreed to let bygones be good bygones and put the tension to rest. Facing a common enemy, this was a strategy for reducing that tension. Just curious to explain also to our Ukrainian colleagues what that campaign was during the 90s, during the occupation that Serbia did on Kosovo. Yeah. So what do you think, having listened today to the panel about culture, education, how to express yourself through this time of crisis, and studying how Kosovo told this narrative, what are the lessons learned? Absolutely. I think it's really fortunate to have Ermirë here today and Yuliia here today because I'm talking about archival processes. I mean, Yuliia, with what you have been doing in terms of aggregating the work of hundreds of Ukrainian artists now, thinking about how hundreds of Ukrainian artists are responding to this situation in their work, and making sure that that work is organized so that nobody gets forgotten. And I think there's a really passing the baton then to what you're doing, Ermirë, in terms of the fact that these memories are lived with. And so oral history as a way to gather these testimonies and make sure that they're not forgotten for history. So Yuliia working in making sure people now, in the midst of crisis, aren't being forgotten. And then also recognizing that those memories. Yuliia, tell us what you're doing with the emergency fund, Ukrainian Art Emergency Fund. It sounds like art and war at the same time. We see how the world is giving billions to Ukrainian weapons to fight Russia.
it's amazing that there is an emergency art fund too to save what there is to be saved. Are you able to do that? We established emergency Ukrainian art fund in March, just after the full-scale invasion was started. And it was established by Museum of Contemporary Art NGO. I represent this institution also by our partners, Mistecki Arsenal, Media Zaborona, and Gallery The Naked Room. And there were three priorities for us: to support art community in the surviving, and to support the living and working, and the third priority is to support the projects. It's like some kind of development perspective. It was very important for us to have this spectrum of three different stages, and we get feedbacks from our community that it was a crucial thing that somebody cares about them. And so how many artists are you supporting in Ukraine right now? We don't calculate artists, we calculate requests and aids we pay. So how many aids? We received more than 2,000 individual requests. We had an opportunity to pay more than 700 aids. Also, we have another project in cooperation with UNESCO through which we support projects. We received more than 93 requests for projects in this wartime, and the team of UNESCO was very impressed by this scale of willing to do something, even during this war, and it's. I think that. If we say that this war is about the culture, it's about cultural war. So voices of our culture is very important. It's definitely war about Yes, culture. I'm interested to know, how is Russia attacking Ukrainian culture? For our context in Kosovo, we still fight for stolen artwork that Serbia stole from the National Museum of Kosovo. That is our experience, and this is our debate with UNESCO. We still have 20 years since the end of the war. I'm interested in your experience. Is there stolen artwork? Is there a different story being told about that artwork? A disinformation campaign about that artwork? Or what form does it take in way Russia tries to occupy or deny Ukrainian culture? We should say that this war, this weaponizing culture started before this full-scale invasion. So a lot of money was put into the propaganda, using culture and. Promoting the narrative of history, the interpretation of our heritage, and now they, of course, when they occupied the territory, they stole objects, and they kidnapped our cultural workers and artists. There is a lot of tools to It's act. interesting because they see your cultural artists as an enemy, as danger, as risk, because they're telling the Ukrainian story. Yes, They want the Ukrainian story not to be told.
The Ukrainian story just deconstruct their stories. This is the matter. Yeah. Yeah, I'll chime in. I mean, this is really a rewriting of history by Russian occupation forces, in that even 2 days ago, a monument to a famine that happened in early 20th century in Ukraine was symbolically destroyed by Russian occupation forces, which is a denial of Ukraine's suffering and a ceremonial picking this monument up with a crane and letting it crash to the ground on Russian state television. And so this is the weaponization of history. On and of Russian art state objects. television. They specially designed that spectacle. Yeah, exactly. I want also to add something about the how do they present Ukrainian art and change narratives. And this, Yuliia said that this story not happened since full-scale invasion. And speaking today about Ukrainian heritage and culture, we have to admire that fact, and we have to just remind ourselves that we were part of Soviet Union and Russian Empire. And during the Russian Empire, they stole so many objects and artworks. And the scene is that we had the kurgans, for example. This is a huge mound in the south and east steppe in Ukraine. And of course, all of this mound was full of gold and very, important objects for communities, like nomad communities, like Skifan, Sarmatian, and who was living in this exact area before Slavskans. And they stole all of these artworks just as saying that they're doing ethnographical works. But of course, all of these objects are now in Hermitage, and they are presented as a part of Russian steppe, which is in many ways not true. So when we are looking to artworks and the art that have been stolen by Russia, we have to understand that it's not for these 30 years. This is much longer process, and we all know all of them. We will come with all this list. We are still looking for lost objects, and this is much longer story. Ervin, kur e ndigjon storet qysh po munohet Rusia me traumatizu sa ma shumë kulturën e Ukrainës. S'kena qare neve parashkumenje të qysh tendencat që ka pas Serbia me e traumatizu kulturën edhe çdo sen shqiptare në Kosovë. A kemi dal, a jemi rikuperu prej qasaj, edhe qysh e kena luftu na qëta, sot 20 vjetë mas luftës. A egziston a i rikuperim i narrativës që e ka kallëzu Serbia për ne, edhe a jemi tu e dominu na narrativën për Kosovën, apo Serbia? Është shumë e bukur edhe dhëmshme njëkohësisht kjo bisedë. Duke ndëgju në vazhdimsi intervistat që unë i marrë prej ish-punëtorëve të Rilindjes, atëherë mund të shoh ma shumë opinionin e një gjenerate tjetër, e cila gjithmonë rrëfen që deri në vitet e 70-ta diku, përderisa Rilindja shkruante edhe të shtëpi botuese, botonte libra të cilat ishin konform me socializmin dhe me propagandën mbi socializmin, atëherë ishin të gjithë të qetë. Mirë po, në momentin kur disa nga shkrimtarët, duke e hermetizu gjuhën në një farforme, duke e kriju një gjuhë të kodume, në mënyrë që me e shpreh edhe anën e vetë kulturore në formë krejt të natyrshme, atëherë nisin me u kriju sanksionet e tjera për shtëpin botuese, për media në përgjithësi, deri kur në vitet e 80-ta ato veç marrin tjetër kaje dhe në vitet e 90-ta mbyllen përsëri. Do me thonë, cilin moment o mbyll Rilindja edhe o mundu, do me thonë, krejt ta punëtort, e kanë kriju bujkun që ka qenë në fakt Rilindje, po me emnin bujku, vetëm me asosu që s'kena me folë për politik e letërsi shqiptare, po kena me folë për bujqësi. Cili ka qenë qaj moment?
Është shumë interesant se unë vërtet besoj se të gjitha komunitetet të cilat i nështrohen një regjimi edhe të cilat nuk mundën lirshëm me e shpreh natyrën e vetë, qoftë ndoshta komunitare të kulturës së përbashkët ose etnike ose çka do, atëherë ata krijojnë një kanal në për cilën ecin paralel me sistemin, me regjimin. Dhe me thonë, kanë qenë vitet e 80-ta, kur shumë shkrimtar të Rilindjes kanë fillu me u rebelu në një farforme dhe gjuha e tyne jo është rikthy Rilindjes kombëtare, po themi, një lëvizje tjetër e cila thjesht deri në kohën e socializmit, propagandës socialiste është hesht komplet brenda gjuhës së tyre. Dhe në vitet e 80-ta thjesht shpërthen një gjuhë paralele, si me thonë. Por në vitet e 90-ta, jo vetëm Rilindja, por të gjitha mediat mbyllën. Dhe prapë se prapë në këtë kanalin që po them paralel, në vend të Rilindjes vetëm ja ka ndru emrin e një gazete që ka qenë ma herët aktive, ka qenë gazetë, ka qenë revistë për Bujkun, dhe ka vazhdu Rilindja me emrin Bujku në Kosovë, me emrin Rilindja në Tiranë dhe me emrin Rilindja përsëri në një qytet shumë të vogël të Zvicrës, dhe parat e Rilindjes së Zvicrës dhe të Tiranës e kanë mbulu edhe Bujkun. Kështu që ka gjithmonë forma alternative të shoqërive të cilat janë brenda një sistemi, brenda një regjimi, për me shpërthy natyrën e vetë dhe prandaj më duket shumë. E çu shpjegojnë këta shkrimtarë që i ke intervistuar asaj kohe, arsyen pse Serbia e lën Bujkun edhe nuk e nal Bujkun, kur ne të gjithë shkojshim të Bujku mu informu çka po ndodh. Na e zavensoj vetvetiu Rilindjen, kërkujt nuk i ka bo përshtypje që ndru emni, po qysh ka mbjetu Bujku, pa u mshel? Nuk e di se çka mendojnë saktësisht të tjerët, por unë mendoj se ka qenë e qëllimshme mos me u mbyll, sepse ka qenë edhe një konflikt i mbrëmshëm. Kjo është mendimi jem personal, ka qenë edhe një konflikt i mbrëmshëm sikur në çdo luftë, besoj edhe në Ukrainë, pa marrë parasysh që populli është krejt i unifikuar për një çështje të caktuar për lirinë e vet, prapë se prapë ka konflikte të qytetarëve edhe të grupeve të caktuara edhe brenda vet të atij vendi. Edhe unë mendoj që kjo ka qenë e qëllimshme, është lejuar në mënyrë që me u nda dy kohje të ndryshme, krahu i luftës edhe krahu i që ne më vonë e dim Lidhjes Demokratike të Kosovës. Po, krahu i paqes edhe krahu i luftës. Ermirë, në intervistat e tuja, sa e dominon Serbia narrativën edhe traumën që e kanë përjetu njerëzit? Sa flasin për nuanca tjera e sa menojnë që jeta e tyre është e dominuar prej okupimit të Serbisë? Po mendojmë për periudhën e 90-tave. Po, natyrisht, po në mënyrën që i strukturojmë këto intervista janë shumë biografike edhe njerëzit mund me reflektu për përvojave të sotme edhe nuk e kemi kriju një farë distancë të caktume prej atij momenti, natyrisht edhe aty varësisht me ka një me ty folë, qashtu është edhe afërsia me atë regim. Ndryshe është me intervistu njerëz urban, që janë të lidhur me një histori tjetër, mirë po për shkak qasjes biografike, kalojnë me 90-ta dhe kallëzojnë represionin, mirë po është që ata i kanë pas do aktivitete shoqënore, i kanë pas do gazeta, i kanë pas një jetë ma dinamike, mirë po nëse intervista njerëz që janë në zona pak ma rurale, qyteza, është që persekutimi ka qenë shumë ma intenziv, njerëz kanë qenë shumë ma shumë të policum, të kufizum shumë aspekte, kështu që këto çka ka ndodhur në Prishtinë nuk ka ndodhur lehtësisht edhe në zona tjera. Çka e dominon narrativën në 90-tave është definitivisht që përjashtimi prej punës, se ka qenë masive dhe i ka prej krejt njerëz pavarësisht klasës edhe përjashtimi prej punës baza etnike që baza ka ndodhur etnike veç shqiptarëve dhe kështu që ajo është moment shumë traumatik se për një me ndodh një farë lloj në mënyrë shumë arbitrare dhe kundërligjore ndodh përjashtimi njerëzve dhe shumë shpesh edhe ka pas edhe përdeshje fizike në ato farë përjashtime, kështu që ajo është kryesorja mandej 98-99 është ajo që definitivisht. Mirë, si historiane kuratore që po mirësh me këtë me të pyet nivel tjetër më të lartë, kur e sheti traumën që e shpreh Kosova për humbjen e
e veprave që I ka vjedhë Serbia. Në krahasim me kur ta këqyrsh me thonë drejtën mungesës apo neglizhencës që ja ka bo vetë Kosova. Disa gjanave si arkivave së Rilindjes, që ordosht Ervina me orë 2019 me zbulue me rujt e me gjetë të lanun e të lakt e të neglizhume në për depo të ndërtesës së Rilindjes, që prej notës dhe 2019 nuk I ka prej kërkosh. Tash, qysh menon që sot, kush e dominon narrativën për Kosovën, nëse folët jashtë për kulturën e Kosovës? Narrativën e dominon që ata që kanë ma shumë informacion për qatë kulturë dhe për trashëgiminë e qati vendin. A natyresht që po mendoj që edhe këto ndërdidhet edhe me Ukrainë, njëjtë edhe në Kosovë, Muzeu I Kosovës nuk ka pas hapësinë ekspozuse dhe gjatë pej 70-ave tutje krejt ato hujumtimet që janë bërë në për Kosovë, në për sajtet ndryshme arkeologjike, objektet janë marrë dhe janë qu për studimt ma tutjeshëm në Belgrad. Shumë prej tyne kanë metë edhe aty. Do prej tyne edhe janë, do me thonë, ku nuk I ki objektet I mrena në shtetin tënë, a I bjen që ti nuk mund është kur me kriju dije për ato objekte. Edhe ti e ndam, I shkëputëm prej qas mundësis me njoft edhe vetën edhe me njoft edhe kulturën tonë. Kështu që ajo është problem shumë serioz, sepse nivel kulturor dam tënë. E natyresht që narrativat marrohen prej objekteve kulturore, sajteve kulturore, sa ma shumë që një. Mund është edhe me ndërtu ato narrative, nëse burimet, resurset nuk janë Kosovë, natyresht që ato, nëse janë Serbia marrë narrativën për mi ato objekte. Edhe po du më ndërgjidhe me një diçka tjetër, me Vucitën për shembull, kur ndodhi restaurimi, I morën objekt... Restaurimi Urës, jetu folë, apo kujtë? Kullës, fortesës... Po, Kalos, pandirë. Kër ndodhi ajo u vëdhën prap objekte edhe shkencëtarët sërbë ndërtun e shkruni një shkrim akademik mbi ato objekte cilat ishin marrë. Në cilin vit jemi të folë? 2019-20, krejt vonj jemi të folë. Edhe me një moment ku ekziston një debat I madh për shkak të kolonializmit, për objekte cilat janë vjedhur prej vendeve të kolonizuara. Domethënë sot nuk guxon diçka të tillë me bo me shku me vjedh objekte edhe me kriju dije për to, sepse ajo ti e tu e apropriu ato në shumë nivele, epistemike, po edhe vetë si objekt. Kështu që ajo më ka dok tepër jo etike, andën se nuk bëhet heq. Anën tjetër, që ka bojmë në sot dhe vërtet është shumë problematike edhe ka të bëj edhe me historikun tonë të fundit. Nuk është që institucionet nuk e kanë pas që atë autonomi dhe indimitetin për me marrë që si farë lloj primati prezervus edhe me mbrojt objekte. Po tash prej pavarësisë kanë kalu edhe 14 vjetë. Neglizhimet, problemi I madh me privatizimin ka qenë që gjithçka ka trajtu dhe ka reduktu në objekt të shitshëm ose jo. Nuk është marrë me trashëgimni, as nuk e ka mandatin. Ideja ka qenë qysh me shit dhe me kriju një farë lloj të ardhme ekonomike për Kosovë, mirë po nuk ka pas njerëz ekspert fushës as kërkosh ngjajshëm me profil ngjajshëm për me mendu për çka këto objekte, jo vetëm ndërtesa, apo edhe si rasti me grandin, ke koleksioni, mandej në plot edhe ato u shetën si asetet të hotelit, nuk u shetën si vepra arte, ato kanë të ju mohu qaj statusi për çka janë kriju dhe për çka kanë shërby në atë hapsine. Kështu që po mendoj që krejt privatizimi që ka qenë ka reduktu krejt diskursin sa I përket trashëgimnisë. Edhe krejt që to ndryshimet infrastrukturore, po edhe sa I përket fasadës shumë objekteve cilat janë socializmit modernist, ato si mi dashni prek. S'ka lidhje që nuk jemi të jetuar në atë sistem, po ato ju takojnë stileve të caktume edhe ka qenë mënyrë që është me komuniku me botën ma gjonë sa I përket arkitekturës brutaliste ose veç moderniste, socialiste. Pero ka shumë probleme cilat na nuk jemi marrë me to dhe fatkeqësisht momentin që varfënon trashëgimnin tonë dhe kulturore, ajo nuk t'jep edhe shumë argumente që është me ndërtu një rrëfim për vetën tonë dhe kështu që atë rrëfim e tregon që ai që ka mas shumë të argumente për to.
have you, Kateryna, suffered through the post-communist negligence as well? Have your cultural heritage and objects suffered from that, or just is Russia the only problem that Ukrainian culture had to deal with as its enemy or risk? Or have you had to fight from privatization initiatives after communism for these to save cultural places? Of course, it's many issues with which we are facing, and the developers, of course, one of the important part of the saving cultural heritage, especially dedicated to the Ukrainian modernist tradition. But I also want to say that we had, for the 30 years, we had a lot of thinking about what is being a post-Soviet. And for us, this is term not even relevant right now. We not think of ourselves as a post-Soviet. This was over in 2014. And then we had a lot of projects of artists, contemporary artists, who was rethinking this kind of heritage. Like one of the interesting example is it was the series of exhibition in Kmytov Museum, which is very small, very local museum in Zhytomyr Oblast. And the specific of this museum is that this museum was created only for social realists and for heroization of the Second World War. So you can imagine all of these heroic soldiers and like suffered mothers and all of this like Soviet images depicted there. But the thing is that was it popular? It's Soviet time, I don't know, but the thing is that... Was it popular when it opened? Popular. When it opened? It's not, the thing is that it wasn't. It was open through all of these 30 years, but the thing is... Where was it stationed? In Kiev or? No. It's very close to Kiev, at 2 hours by bus, yes. But the thing is that Ukrainian contemporary artists come to these museums and to rethink all of this collection. And like especially talking about war, they create exhibition dedicated to current war, but linking this war to the Second World War. And just you easily recognize that this war is very connected and rooted to the results of the Second World War. So this kind of objects become valuable to something that give us context, that give us historical knowledge. And it was a huge debate of what we should do with this museum, and even more, the Institute for National Memory was involved in these projects. So it wasn't something very... I mean, it was interesting critical platform for my generation. So for us, I would say that we solved this issue and we look moving forward. But Yuliia will add. As a Museum of Contemporary Art and Jew, we cooperate with some researchers who care about the Soviet heritage archive. There are a lot of activists, about 20 initiatives who take pictures of these monuments, architectural objects, and they want, as a researcher, they want to work with this heritage as a part of Ukrainian heritage, and we are discussing now that they will give it. They will give us this database, and we will care about this database as an institution. Alex, I'm very curious to know what is there in Ukraine since they broke out of the Soviet Union. Is there a museum that tells the story of Ukrainian identity, Ukrainian people, Ukrainian country? Because Kosovo has been quite a babysitted international country and has not been really had the space to put its own
story properly of its own Kosovo, let's say, national memory enough. These little projects have been doing more than what the state has been doing, to be honest with you. Has Ukraine been allowed to set up its own story like that? Yeah, it's a super good question, and I will say, in terms of Soviet heritage, especially, Ukrainian artists and intellectuals have been able to look at this in not a black and white, to look at the 50 shades of gray that exist in between and really study that. As it relates to institutions, I would say yes, and I will say the example. It's a Mishtetsky Arsenal. It's a large institution in Kiev. It's located directly across the street from a very famous Orthodox pilgrimage site and right next door to the Ukrainian parliament. So you have a discussion between culture, religion, and politics. But you say Arsenal. Is it a museum? It's a sort? Yeah, so it's Describe what we can see there. Exactly, 50,000 square meter former military warehouse that has been converted into exhibition spaces. And what's, I think, really exciting about this institution is that the scale, to give an artist 25,000 square meters to create an exhibition or to create a show, it really forces artists to think big and think large. Is it managed by the state? Yes, it's managed by the state, exactly. Okay. Yuliia, yes? Yes, but there is one issue with this institution, because it isn't in the system of Ministry of Culture, but it is in the system of President office. And this is there are a lot of issues we should rethink and solve and balance. Have all the artists, is it inclusive in a sense? Have artists been able to put work there, or favored artists have been able to put work there? No. This is one of the new institution. When I say about institution, I mean team which run this institution. This is the new team. This is our partner in a few projects, and now we established this Ukrainian Emergency Art Fund together to have an opportunity to be agile, because the state institution has its frameworks, but we as an NGO have some opportunity to be more agile, and now our teams, curatorial teams, work together in rethinking, reflecting this archive, wartime art archive, which is formed by our curatorial team. And it's an inclusive institution, but it's huge. It has a lot of space, but small collection. But it should. This institution should be reconstruct or renovate, built, finished, because it has a history. Yes, and I just want to ask. I mean, we are at the stage. Na jemi në fazën ku janë të u rimendu hapësirat e reja, ku ka mu bo ndoshta një muze i artit bashkohor, por ka mungesë të një veni ku njeri mundet me shku edhe me e ndigju ose me e pa historien e Kosovës, një veni që kishmi përmbledh qëto. A mendoni ju, çka është menimi ju, çka duhet me qenë që ky vend? A duhet me qenë një vend, a duhet me qenë disa vende që e kallëzon historien e identitetit të Kosovës? Qysh është dasht me mendu qëtë proces, që është tu debatu tash? Jeta pari për me rimar pak bisedën, nuk po du me krahasu Kosovën me Ukrainën, se nuk e njoh mirë skenën organizative në Ukrainë sa i përket kulturës, po sa i përket Kosovës, mbas lufta e ka shkatru edhe një herë, do me thonë aq sa e ka shkatru edhe lufta, për shkak se procesi i privatizimit nuk ka shkatru
si që tha ma herët edhe Ermira, nuk i kanë shit ato si asete kulturore, po i kanë shit thjesht për shembull makinat e Rilindjes i kanë shit si hekur. Nuk i kanë shit si makinat të një ndërmarrje e cila është e dyta më e madhe në Jugosllavi. Edhe mos harroj momentin që ke ardhur në 2019, ti je mundu me shpëtu do hekur që ato që halosu pat shit, i pat ble privati. Ajo është shit, ajo halosu shkri. Sepse ajo është shit, do me thonë ato i ka pas një biznismen, edhe që kjo do me thonë është pa marë parasysh sa shumë dëshira, ambicie kemi, prapse pa e ndërtu një narrativ pëse pëdojmë i shpëtu, ne nuk mundemi me i shpëtu, sepse Ama e ke njës qatë narrativ, Ervin, edhe ta di për nerë, e ke njës narrativën qysh mos me shkri maqinën që ka shtyp libra dhe gazeta. Po, kjo ka qenë me rëndësi, sepse ka menu që nëse nuk ekziston narrativa, nuk mundemi me i shpëtu makinat as hapsiren. Në anën tjetër, ajo që ka jam të pa unë e këtu, sidomos prej mbas pavarësisë, do me thonë, është që ka shumë organizata ndërkombëtare, që javdi shumë faleminderit që i ndihmojnë Kosovës, mirë po të gjitha projektet të cilat i financojnë në një farforme, janë projekte të përkohshme, nuk janë projekte të cilat në forma fatgjate mendojnë se qysh me e pasqyru kulturën kolektive, memorin kolektive të një vendi. Ato janë projekte të përkohshme që në momentin që realizohen thjesht harrohen, nuk mirëmbahen asgjë. Prandaj është shumë e rëndësishme që institucionet shtetërore me e mendu këtë gjë që po e thu ti, sepse është shumë e rëndësishme që institucionet shtetërore me e kriju një stabilitet ma afatgjatë se çush po dojmë me e kriju atë narrativ që e pyetëm më herët. Do të thonë, këtu nuk është problemi veç sepse ne kemi pas këtë fatin e luftës edhe tash unë miku i ka privatizu, mandej jemi shumë e thonë humble ndaj organizatave e tjerë, po edhe sepse iniciativa shtetërore është shumë e vogël edhe po rrin rahat, comfort zone të i lonë këto organizata me financu edhe një kulturë ndoshta që e din vetëm formalisht, po nuk e din themelet e saj. Kallxona, qysh kem në atë kohë ke qenë ke njës bisedën me privatin që i pat ble, me biznismenin privat që i pat ble që ato maqina, tu e bind, tu provu ti me a kallxu storjen, tu e bind pse zbën me shit këtë maqin, ku ke mri me qatë bindje dhe thjesht në fund, mas e ka pas dikush kush me fol me ta, atë kanë ngu. Ajo njerës gjithashtu të hapun me të ndëgju edhe me ndru menjen edhe me thonë, ani bre, hajde po kësyrim që shpja bojmë që mos me shkri për hekur, apo ka thonë, valla mu që shtu më kushton që kaq më jaqit ljopsin, që kaq më kushton nëse e shes për hekur, mu më vynë qëto pare ndash, une mos me shkri. Jeta, unë kam qenë të biznismeni shumë aherët se sa me o bola në qemi arkivit edhe i kam thonë që këto janë shumë transishme e tjere. Po s'ka egzistu presioni publik, s'ka egzistu një narrativ publike e cila e dokumenton sepse njerëzit bas luftës edhe kanë haru, trauma i bon njerëzit me tjetërsu realitetin, nga njerë shto e mendoj. Edhe thjesht, kot kam shku disa herë edhe kot kam shku në komunë disa herë. Tek mbas vitit, do me thonë 2019, kur është bë lançimi i arkivit, kur është shfaq dokumentari, kur i kanë dëgju njerëzit storjet e ish-punëtorëve të Rilindjes të rrëfy dhimbjen e vetë që kanë punu ndoshta gjysmë shekulli në atë institucion edhe tash të shkatru për miniherë, atëherë njerëzit edhe biznesmeni edhe të gjithë kanë thonë që hej, ndoshta duhet me i shit si për hekur, do me thonë. Me rishit qatë maqin. Me rishit qatë maqin. Edhe që ka ndohë? E atëhere komuna e Prishtinës më ka thirmu, edhe një organizat tjetër e cila ka zhvillu parti mrena Rilindjes, për me vazhdu procesin me i ble makinat edhe janë ble, 5 nga makinat dhe 1 e ka dhonë falas biznismeni cili ka ble për hekur. Po, kjo... Zemrën e gjore pas ka pas. Një e ka dhonë falas, 5 i ka shit. 5 i ka shit. Po, mirë, 1 na ka dhonë falas. 5 që ju shitën veç qushu vendos sa kushtëshin? Bash po më intereson, me kile hekara, qushu vendos qmimi? Po, me kilogram hekur i ka shit. A po hyp ke maqina, primem vog, apo hyp ke vog edhe më mot? Ata i kanë mjetet e tyne që qushu mati nuk e di, veç ata i kanë shit kështu si pas kilogramve të hekrit. Po, është një gjohë shumë interesante. Ku janë qato? Sot, a mundet njeri më shkumi po? është një gjohë shumë interesante, se edhe komuna, edhe institucionet që miren me trashëgimin, po edhe Ministria e Kulturës ka mujtë shumë letë ato mi ble, sepse i ka taku shumë alir me i ble për arsye të se veç janë privatizu. Ata nuk i kanë ble.
Po menoj, para se me i ble biznesmeni, komuna ka mujt me i ble. Shumë ma lirë, ndoshta ma lirë se sa që janë shqipë për hepër. Pre AKP-s, sepse AKP-ja i ka qitë në privatizim. Tash, ideja pse janë ble këto, është që në hapësirën e Rilindjes, me organizu diçka që ka me dokumentu shtypin e shqiptar, po edhe se si shqiptarët janë organizu në kohën e Jugoslavisë për me intelektualizu një farforme këtë vend, sepse Rilindja është institucioni parë në gjuhën shqipe. Do me thonë, para universitetit, para çdo instituti, është institucioni i parë në gjuhën shqipe. Kur reformun, 1900? 1945 është dalë publikisht. Do me thonë, gati sa abetaret e para, kur ka ndalë. Këtu ka dalë me shtyp Rilindjes, se shpia, me ka dalë shpije bëtuse për me shtyp abetare, për me qenë shkolla, për me imsu njerëzit shkojnë dhe dzinë, se ka qenë shumica analfabet. Po, në atë kohë Rilindja ka operu me shtypshojnë Miladin Popović, po me atë shtypshojnë, do me thonë, i kanë zjerë dhe abetaret e para. Tasht ideja ka qenë që hajde ti shpëtojmë makinat, me që makinat janë pjesë e objektit, dhe nëse i shpëtojmë makinat, kemi arsye ma shumë që objekti me ju ndani pjesë e objektit, thjesht qytetarit edhe me mujt aty mu dokumentu shtypi, jeta intelektuale, shkrimtarët, edhe si pas që ati modeli që ka vepru Rilindja. Halas jemi që aty. Hala nuk jemi aty. Halas jemi që aty. Kalzëm ku jënë makinat, 5 makina, një fol edhe 5 bleme, ku jënë sot? Tash, makinat jënë zhvendos prej vendit ku kanë qenë, për arsye se AKP-ja ka marrë atë vend për me kriju zyre edhe mapi. Ministria Administratës Publike, Ministria Punëve të Brendshme. Edhe i ka zhvendos ato makina, një kohë komuna i ka mbajt në bazament, po tash i kanë zjerë edhe ato jashtë, dhe një pjesë të tyne janë jashtë dhe thjesht... Jënë ka ndryshkën, një të më thonë, jënë jashtë, jënë ka ndryshkëna? Po. Jashtë kujtë jënë? Jashtë... AKP-s që aty ku i ka zyre sot AKP-ja? Jo, jashtë Rilindjes. Tash ti për... Ofër hapsirës ku e ka marrë manifesta për... Me bo ekspozit. Më janë makinat. Makinat janë që aty jashtë? Po. Janë të ndryshk, makinat e bleme? Po. Insistimi jam ka qenë që me manifestën, me i fut makinat mranda dhe në mënyrë që ajo me imbet në një farforme edhe si ekspozit përkoshme, deri sa ta bojmë zgjidhjen se çka mundemi me bo me Rilindjen. Rilindjes, ndoshta këtë e marrë pak personale, sepse jam lidhë shumë me Rilindjen, po Rilindjes jo është bo shumë e padrejt. Jo është bo tepër e padrejt. Fillimisht jo është marrë pallati, mandi jo është gjujt krejt arkivi, ajo kur po thuti se unë i kom mbledh, unë i kom mbledh prej ish punëtorëve, unë nuk i kom mbledh prej hapsinës. Arkivi është se ekziston hiç, domethënë. Edhe mandej nuk jo është ndo as edhe një pjesë e vogël ku mundet me dokumentu edhe me fut krejt arkivin e vetë, veç sa për kujtesë kolektive, domethënë. Duhet më do. Duhet më do për ta shëtutje. Patjetër. Edhe kallëzëm, për me përfundu që ta, dje ke qenë në komunë të Prishtinës me folë për këtë punë, a janë të vedishëm, a ka njerës që mujnë me kuptu dhe janë të ndigju që ka e të thonë? Te na po ndryshojnë shumë shpesh qeverisjes, njerës që po menaxhojnë e tjere, dhe unë ka disa vjetë, ndoshta që 5-6 vjetë, që gjdo qeveri që vjen, gjdo drejtori që ndrohet, unë shkoj dhe ja shpjegoj për fillimit se çka janë ato makina. Do me thonë, dhe me takimin tem të fundit, unë ndjeva shumë mirë dhe besoj që mundet më u bo diçka, po prapë, nuk më varet... Edhe përpara e ndje shumë mirë, më kujtohet jetë akume, plot njerëz e këtë kanë thonë shumë. Po nuk më varet, do me thonë, vetëm nga komuna, nuk më varet vetëm nga Ministria e Kulturës. Këtu duhet më bo një grup punus, duhet me organizu bashk Ministria e Punëve të jashtme, Ministria e Kulturës edhe Komuna e Prishtinës dhe organizatat të cilat kanë vullnet për me ndihmu këto në mënyrë që të pakte me aloni shenja ati vendi, sepse për mua është mëkat i madh. Kateryna, you've been wanting to say something for a long time. Yeah, I want to go back to the identity question, and I want to say that the thing is that we all now experience is the creation of this identity, and which is not dedicated only to the ethnicity, because we are
we have a lot, and especially we have Crimean Tatars who suffered for a long time from the Soviet Union, and they were deported to the Kazakhstan, and they get back to the Crimea in late 80s and start rebuilding everything since 90s. And we also understand that we didn't give them a lot, but since 2014 there was developed a couple of organizations to protect their rights, to protect their culture, and especially talking about the future of the Crimea after, like, it will come back. So this is like a huge issue to us, to include lots of these identities, lots of these cultures, and create something which more vivid, which more inclusive, and which is more reflects to every Ukrainians who has different backgrounds. So it should be, it is different comparing to the ethnicical. It's about more values and about more common future. And also, to add to this nuance, you have Russian-speaking Ukrainians and you have Ukrainian-speaking Ukrainians. Now, how is this sort of, let's say, underneath level of friction or non-friction being reflected in your culture and in the way that a Ukrainian identity is being presented? Is there any such friction? A lot of people who were speaking before in Russian now speaking in Ukrainian because they don't want to be identified as Russians. But for our audience, just to know that there is actually a Ukrainian who speaks only Russian at home, and you can still be Ukrainian. For example, I'm speaking with my parents in Russian, but it doesn't matter to me because I identified myself and I see myself as Ukrainians. And this is a huge speculation of Russia because for a long time, for centuries, they oppressed our language. And especially my grandfather, he was killed in 30s. Because of political issues, his wife and his family was deported to Kazakhstan, and only after Stalin death they come back to Donbass. And it was 50s, and no one was speaking in Ukrainian at that time because all of these people were oppressed. They experienced huge violence, and just in a reason of being secure and have been educated, they were speaking in Russian. So I would not say that my family is Russian speaking because they are like Russian speaking, but it's huge thing is that we had this long-term violence according to our language. It's very important for you to tell this story here because it's not every day we can meet Ukrainians to tell us this nuance. And that's why I want to know today, what does a Russian-speaking Ukrainian do if they don't speak Ukrainian? How do they get along in this extreme conflict? Well, in general, you can hear if this Russian-speaking person is Ukrainian or not because we have another pronunciation and so on. There's an accent. Of course, and I mean, Okay. it's quite easy to hear abroad as well people who are not from Ukraine. And we had this kind of joke, but it's not a joke, when some militants ask in the beginning to say word polonitsa, which is mean bread, specific bread, but for Russian it was quite difficult. Every Ukrainian, whatever the native language is, would say this, of course, and know. But then it was like lots of TV shows in Russia where they was like, they asking people to say strawberry, which is not, this is like a bread, but strawberry word in Ukrainian is similar. But I mean, it's quite easy to Google it, but they're too lazy even to Google this word, you know. Yes, Yuliia? You wanted to say something about this, or I wanted to add for the previous question, and I wanted to ask Katya. It's about when she said about the creation of identity. I wanted to ask: is it creation or is it appearance? I think it's both. For some people, this is creation. For some people, it's appearance. I mean, as I said, some people do not, I think, they never
seeing themselves as Ukrainians, and they never ask this question. And because of desire to see common future, desire to be attached to this land, to this culture, they saying we are Ukrainian, this is important to us. Mindset. Yes, of course, just to like to be, you know, there is a huge thing of being present in Ukraine right now, because this is already a resistance. Because in Russia, in their TV, they said that they will escape. But for us, it is important to return. For us, it's important to be there. That's why, like, even I escaped from Irpin because of the heavy shelling. Yeah. I come back twice for this time. Just After the shelling, you went back to Irpin in East Ukraine. Yes. And after not in Eastern Ukraine, it was the suburb of Kiev. Suburb of Kiev. Yes. Sorry about that, but I'm interested to know, after Pristina, you're visiting Pristina now, you both go back to Kiev, which is being shelled every day. Yuliia, yes, but me not. Where do you go back to? I am a guest scholar in University College of London for 1 year, but I want to come back during this year still to Ukraine and to do, I mean, my work now is also, I mean, it's not only connected to my research elsewhere, but also, like, for example, now I'm working with Dnipro Center for Contemporary Culture, and I'm doing the public debate for these institutions who are in the center of Ukraine, but very close to the front line, and they changed the agenda. Before they created lots of festivals and exhibitions, but now they're more focusing on the social work and especially work as a volunteering hub for soldiers, but more importantly for displaced people, because they mostly come to this place. So we decide to make this debate for local audience. And for you, Yuliia, you're going back to Kiev. Yes, I'm going back. There is my son, there is my husband, and I live in the center of the city. It's under the attacks sometimes, but we have no fear. Maybe it's some kind of maybe this is not proper pattern, but it is. But it's important for us to be in Kiev, because we feel that this is the most safe place for us. Not just to feel safe for our lives, but to feel safe in our acting. And this is the most proper place to act now, and to speak, to articulate our vision, because Kiev has a lot of attention now. So it's worth to risk, to take risk, and because it's the moment when we will be listened. Listened to, yes. For the end, Alex, what you when you hear you're gonna do a doctorate on Kosovo and Ukraine, what's it gonna be in the end? What's the result of your doctorate? Yeah, I will just say really briefly, you brought up something so powerful about Ukraine being multi-ethnic society. I think of Kosovo, with Kosovo flag, with 6 stars of different ethnic groups here. And I want to say something briefly about Ukrainian Roma community. Ukrainian Roma community during wartime has done incredible things of creating own volunteer battalions, creating its own imagery and campaigns. And this makes me so optimistic about future of Ukrainian identity, to create a lot more cooperation and collaboration amongst different minority groups in the country. As it relates to my own research, I mean, in the current context, what I'm most interested in is really supporting conversations like this and inviting scholars like you to meet with Ukrainian colleagues, because I think there's so much opportunity for sharing knowledge, sharing strategies over the course of these two contexts. Thank you for coming all the way to Kosovo and being part of this. Ervina and Ermirë,
kom qef ju me konsideru ekipin ton për krahas çfarë do iniciative që jeni të e bo për me shpëtu, me rujt, me majt historinë dhe kulturën që e kemi. Lutëm, mos hezitoni me na përdor. S'po thom keq përdor, po me na përdor për me ngrit, me amplifiku zonën e punës që jeni të e bo. Ka që kemi na për sonte, vazhdoni me na shkruaj kallzo.com, prej neve, natën e mirë.